China, maybe the first French to being there, doing lacquer research quite deeply. Lacquer is my life. Everything is about lacquer. I'm so interesting. What I really think is one day my dream is to come to Crete here, close to the lacquer tree and close to the lacquer man. 正月了是新年呐，小郎上启程呐，你也在七叶山，莫贪玩呐，不必那过。你好，我是文森漆，我来自法国。Bonjour, je suis Vincent Cazeneuve, Wensenchi. Je viens de France pour étudier la laque et créer mes œuvres. Ils sont tous de WQI. WQI, c'est Wensenchi. Je donne jamais de titre à mes travaux parce que je trouve que ça va enfermer le tableau dans une prison. Si je dis ce tableau il s'appelle Papillon, vous allez regarder ce tableau, vous allez chercher un papillon dedans. En France, si on dit on parle la laque, les gens ne savent pas ce que c'est. In the books before in France, they say the lacquer is nobody knows to use anymore. It's lost. When I arrived in China, I thought it would be difficult to find. Nobody do it anymore. No. Still, many people collect the tree. It's still alive, much alive. 最多这个多少个？500。500口子。我们住这个住了30来年了，我个起点是有几十个，就是这光是我们那个松柏林，往年基本上都是靠那个活路，靠那个挣钱。它是我妖术，我们等于是门内是吧？我们那个爷爷也是骑匠，圣诞就是祖传，后头好像就没得人学那个职业。我来，你来，也行。我觉得我不得行，在那个葫芦太累了。是法国没有割漆的，没有漆树吗？没有漆树啊？没得。如果有漆树，我不用来中国割漆了。也是野菜嘛，那个洋货，算是洋货。可以哈，可以。从你那天说你要来，我的酒我都没舍得喝掉，我怕喝了找不到你哦。没有。带了碰一杯。我第一次来中国是在成都，我到了成都，我觉得哇，像我回家的感觉。我特别喜欢中国，住在中国人的文化，特别有那个漆，我主要的材料是漆，有那个漆树，我喜欢。我们是用那个漆，不会割的。你那割必须要先那么割。口子心比那么做，刀法那么切，很复杂。那个有技巧，那个很大的技巧。我在30几到40岁的时候，我1个小时能割160个口子。真的，这个机器割漆机器的，一根树子要割3斤半到4斤漆。为了生活噻，为了生存噻。那个人各有各的门路噻。就是为了一年只割点漆挣点钱。明天早上3点。4月那时花朝啊，小姐劝娇娇哎，你也在七叶山把长篙啊，谁下了刀长了啊。If too late, the sun will make the lacquer doesn't flow from the trees. Now it's almost 6 o'clock and we're following
lacquer master. The lacquer here is very good. In my point of view, it's one of the best in China. All southwest of China, all this area, from Hubei, Chongqing, Sichuan, it's one of the best places for lacquer tree. 你怎么了？我又被马蜂蛰了。马蜂？马蜂还蜜蜂。是的。5的。7。我忘了。你割的时候顺便刀子下来，你就给它一撇，就把路给它拨开，带子下就掉了又快。嗯哼。哎，对，嗯。这个。都是那个。拉开一点。Push it a little like this, little movement that change your life. 我去了换道正怪姐你莫忘Chi, le caractère, il explique mieux ce que c'est que la laque. Il y a tout dedans. Il y a le mou, sentien shui, voilà. Donc si on regarde, même vous les Chinois, vous regardez souvent, les gens ne font pas attention à ça. Mais quand on explique, ça vient d'un arbre. My God. Oh my God. When you walk with them in the forest, you look them working, you feel how difficult is that work. They say no dangerous, I feel dangerous. 20 meters high in a tree without protection, this is dangerous. So you feel the lacquer is cheap after that.过得不太，过得不错。越来越过得好了。What is a little bit scary is that less and less people doing this. I didn't see any young people learning this. And in one point, more and more people want to use this lacquer. Less and less people want to collect the lacquer in the forest. That creates tension, not good. It's a 4 months work. Prepare the forest, collect all the season. If you are very good, you can make 40,000. It's not small money. It's not easy money. I know the lacquer before in France, but when I arrived there, then I understand how deep is it, how deep inside the history and the culture is it. This I didn't know before. You will spend very long to, you cannot finish, need 3 lives to finish. To learn, we said in French, in Chinese, c'est shui bu wan.都是马达呀，在四川买的，在我老婆老家买的。我喜欢有那种 ，Let's go。用那个漆涂那个地层，地漆。The most important materials. Always the lacquer. Like the lacquer, even in China and everywhere, it's used on everything.
so you can also play many materials. Most of the materials I use is used for lacquer also before. It's the way I combine them is different. So I do a school for learning handwork. I like to finish the furniture. So it's from furniture I start to do qigong. I do many years gudong xiufu, like conservation of antiques. 20 years old, opened my company. Until I closed the door when I'm 32. Then I came to China. Je pense que déjà je suis né dans une famille de collectionneurs, d'objets anciens. J'ai travaillé beaucoup sur la restauration des objets anciens. Ça, pour moi, ça c'est très intéressant. Je suis arrivé en Chine la première fois en 2017, mais je me suis vraiment installé à Chengdu en 2008. Je cherchais un maître pour apprendre la laque parce qu'on n'a pas de laque en France. En fait, à l'époque, j'avais un ami chinois à Toulouse, chez moi, et il m'a invité à voyager avec ma grand-mère en Chine. C'est bizarre. Et donc, j'ai dit, ok, j'accompagne ma grand-mère, mais il faut que tu m'aides à trouver un maître. Et donc, il a cherché un peu partout, et je sais pas trop, avec son guanxi, ami d'amis d'amis, il a trouvé ce maître à Chengdu. Je m'appelle Zhou Xiaoping. Je suis 1974年进入漆器厂的，2005年退休。退休之后呢，我就成立了自己的工作室，就在宋仙桥。纹身哈，每天骑自行车过来的嘛，上午就到宋仙桥，我在宋仙桥我就教他装饰。中午吃了饭，他就跟女老师2个一起就到我们家里头，然后就教他做漆。但是他就掌握了咋个样子在用漆来变化，最基础的还是从我们这儿开始的，而且他决定走这条路是从我们这儿开始的。À Chengdu, quand j'ai commencé à pouvoir à travailler avec la laque, j'ai compris c'était comme si c'était à moi, c'est quelque chose, sa couleur, j'adore tout. Donc pendant la Han dynastie, Tang dynastie, c'est là que la Chine, Song dynastie, les techniques sont développées, ont influencé le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, le Japon, la Corée. Depuis le XVIe siècle, les gens ont commencé à exporter les laques de Chine pour faire des meubles. Par exemple, ils prenaient des paravents, puis ils font pour coller sur les meubles. Pour le pour le roi. In France, there have been some very, very great lacquer people, lacquer men. In the beginning of 20th century, Jean Dunant, Hélène Gray, Gaston Suisse. They were doing some amazing lacquer work. 但在法国他不产漆噻，他用漆非常不方便。但是他回去了之后，就是还托我们等于是帮他买漆。如果像他那种做那种大面积那种漆画的话，漆的用量还是比较大的。然后他就到了重庆，然后基本上就是说就扎下根在重庆，就在搞漆画。他就融合到自己学到过后，他又把它再又发挥了。那个是我洗瓦灰。这个是麻布漆。
脱胎，这个是快做完了，刮不得嘛。爸爸，国民，那个你看，呱呱呱呱呱呱呱呱呱。Voilà, les bons papas quoi. Les quoi, oui, oui. Merci. Voilà, waouh. 它是小七啊，大七的七，全名叫萧七七。好。第三个就是7月的七，因为它生在7月，而且7月的七是最好的七。Allez. Bonjour sur Dia se fin kaid. Géant se dit Budget. Yoha Yoboha. Yoya. Difficult to focus. When I create, I don't think about anything. But not easy, very difficult. Sometimes you're lost. You are not good every day. Sometimes you don't have feeling. Sometimes it's difficult. Where the feeling comes from is a very complicated question. This is very deep. When you take a decision, what's happened before, why you did this, why you choose to do like this, that's the point of art. Why people are doing art? Why we need to create something useless like this? Because maybe it's the only way to fight against the time. In my point of view, my paintings are very traditional. Pure expression of my feeling. There is a part of it is connected to traditional, and the part of it is breaking the traditional, breaking the process, playing with the process, mixing, breaking. Most of people want to create something more fast, direct. They cannot do lacquer because the lacquer is layer, slowly built, more. You need to be very patient. For me it's good because I need the time to build it. I can think about the next step. I need a long time to think about, to prepare myself for the next step. Yes!那个上面。Ooh, I like. Je vis à Chongqing, c'est juste à côté, donc je suis venu de nombreuses fois pour mon exposition. Après 15 ans presque, 14 ans de vie en Chine et de recherche sur la laque, c'est ma première exposition à Chengdu, donc voilà, pour mon exposition. 它本身对传统工艺做了一个颠覆式的创造，传统的文化，通过一种解放的方式重新去活化，把两个国家的文化融合到一起了。从中国的这种奇迹脱胎出来的。他们西方的文化和我们中国的文化两个结合起来。 更显示了那种奇奇的魅力。Ils ont tout un sens comme une écriture, ça raconte des histoires. Donc cette exposition s'appelle Récit. Récit ça veut dire histoire. Ça raconte l'histoire de mon voyage en Chine, comme une histoire. Toutes ces œuvres, il faut les voir comme une histoire.
What is Chinese culture? What different? The more you stay in China, the more you don't know what is Chinese culture. Because you become more and more like Chinese. I cannot explain to you what is Chinese culture. We are same, we are different, but we are same.